Hello, I recorded it for your consumption only as a student. Recorded ito because of the reason that I cannot attend for tomorrow for for this day for the online class because meron tayong appointment or commitment within this day. So, continuation ito dun sa ating topic about sa business mathematics. So, ngayon, last time, di ba, uh, nag-present tayo about dun sa fraction, addition of fraction. So, ngayon, continuation lang naman ito ng addition. So, before that, hingi ko pala sa inyo yung worksheet. If nakuha nyo na yung worksheet kay Sir Joey tapos kay Ma'am Wen, please send, need ko na siya for tomorrow until tomorrow. So, kailangan nyo nang masagutan yun because we continue na dun sa mga next lesson. At for another worksheet na yung gagawin within this week. So, ngayon, other than that, we need to continue about sa ating topic. Business math. Actually, it's a lesson 3, not a lesson 4. Part 2 ng lesson 3. So, very, very short lang naman ito. Napaka-ikling subject natin for today. Set tayo ng time. So, ito ay addition or mix number. So, it is addition or mix number. So, yeah, I need to share screen. So, this addition or addition of mixed number. So, di ba ang mixed number is ang proper fraction is about na mas maliit yung numerator kaysa denominator. Yung improper fraction is mas mataas yung numerator kaysa denominator. So, the mixed number is yung may mga, di ba yung may mga remainder. So, that is the mixed number. So, now, before tayo magdubako doon sa mixed number, siguro pag-aralan muna natin. Sige, share. I-full screen muna natin ito. Yan. For grade 11 ABM. So, ano ba yung alternative way para hanapin yung least common denominator? Last time, di pa pinag-aralan din natin yung least common denominator as part dun sa pag-solve natin ng problem doon sa ating last topic. So ngayon, LCDs, pasahin natin, are sometimes easy to determine by ocular inspection. So madali naman daw malaman because of ocular inspection if you have mastered daw yung multiplication table. Kapag memorize mo yung multiplication table, madali na lang yun sa'yo. Yung paghanap ng least common denominator. Why? Because yung paghahanap ng least common factor, merong division doon. Alin ba yung pinakababa? It's a 2, it's a 4. Yung ano ba yung comparative or sameness ng dalawa when it comes to least common factor. So sabi dito, there are sometimes one of denominators obtained by multiplying any two of denominators. Pwede daw isa siya doon sa mga denominator na pwede makuha sa multiply pag times doon sa dalawang denominator. O kaya, multiplying o pag times yung lahat na denominator kapag pantay-pantay yung kanilang o pare-pareho yung value ng kanilang denominators. There is, however, a way of finding LCD is the foregoing do not apply. Divide the denominators by any prime number. So, isang sample, i-divide mo yung denominators sa any prime number, a number that is divisible only by itself and 1. Other than 1, that will divide 2 or more of them and write the quotients beneath the corresponding denominator. Mamaya, meron tayong explanation nito. Mas maganda kasi ito, merong explanation about it kesa sa theory. Any denominators that are not divisible by prime number used must be written in line with the quotients. Perform the same operation with the next line of numbers
Thus obtain and continue until no two numbers have a common prime number divisor. Multiply the divisors and the remainders together to get the LCD. So, ganito yung computation niya na. For example, meron tayong computation. 3 over 14 plus 5 over 18 plus 6 over 15. So, una, ililist down mo muna yung lahat ng denominator. Kung nakikita ninyo rito sa kanang screen, yung nasa side, yan. 3, list down muna natin. 14, 18, and 15. So, in-list down na natin lahat ng denominators. So, now, divide by a prime number common to 2 or more of them. So, 3 divides 18 and 15. Kasi yung 3 naman is, dati na naman common denominator is the 14. So, yung 3, i-divide mo sa 18 and 15. So, we divide 18 and 15 by 3. So, we write down 6 below 18 and 5 below 15. So, binaba natin. So, ano daw yung pagkakapareho ng tatlo. So, nung i-divide, so we divide 18 and 15 by 3. Na-divide na ba natin yung 18 and 15 by 3? Okay. Dinivide natin yung 18 by 3. Ilan yun? 18 by 3 is 6. Diba? 6, 12, 18. So, and dinivide naman natin yung 15. So, 5. 15 divide 5 is 15 by 3 is 5. So, i-chinat down natin sa baba. So, remaining yung 14, 6 and 2. Diba? Napalitan na. Tapos, after that, we bring down the denominator that cannot be exactly divided by the common prime number. So, we bring down 14. Binaba naman yung 14 kasi di mo naman mai-divide yung 14 sa 3. Ano ba yung division about sa 14 sa 3? Wala, di ba? 14 divide 3, kalalabasan yan is kulang. 4, 8, 12. 12.4. Diba? Kulang pa rin. 4. 12.4 divide 4, 8, 12. Tinama 5, 10. Sobra na 15. 4, 8, 12. So, sa 4, kulang pa rin yun. So, walang prime number doon. So, ang ginawa natin, so we divide 18, 15, and 3 and write down below 6 below 18 and 5 below 15. So we bring down the denominator cannot be exactly divided common prime. So we bring down 14. Binaba natin yung 14. So nakatabi na siya ng 6 and 5. We then find common divisor for 14, 6, and 5. Ano yung mga pagkakapareho ng 14, 6, and 5? And only 14 and 6 have the common divisor 2. So yung 5, hindi mo naman ma-divide sa 2 na mag-prime number siya kasi 2.5 dapat exactly one digit, wala na mga point. So 2 actually yung 14, 16 lang naman ang pwedeng i-divide sa 2. So nung i-divide, 14 divide 2 is 7 and 6 divide 2 is 3. So nasa baba na natin is 7, 3, and 5. So we write 7 below 14 and 3 below 6 and we bring down 5. Ayun. So ito nangyari. Yan na. Continue dividing prime number common to or more the number does obtain until the numbers are prime numbers. The resulting number 7, 3, and 5 and all prime numbers. So we stop dividing. So nangyari, multiply the prime numbers. Sabi niya dito, continue with 2 or more numbers obtain until all numbers are prime numbers. The resulting. Lahat naman na prime numbers, 7, 3, and 5. Diba? So we stop dividing. So minultiply yung tatlo. Balik natin ulit. Diba? 3 and 2 yung nasa taas, yung common nila. So, nangyari, 3 times 2 times 7 times 3 times 5 equals 630. Yun yung least common denominator. We then add fraction. Di ba kanina yung 3 over 14, 5 over 18, 6 over 15. Ang kinalabasan is 135
ang kinalabas sa 135 plus 175 plus 252. Bakit? Nangyari, di ba yung LCD natin is 630? Divide mo sa 14. Yan, yung mga denominators. Then times mo doon sa kanyang numerator. So nangyari, yung nasa right side, 630 divide 14 equals 45 times 3. So 135. 630 divide 8 equals 35 times 5 equals 175. 630 divide 15 equals 42 times 6 equals 252. So, anong nangyari? 135, add mo yung 175, then add the 252. Equals is 562 over 630. So, ni-reduce naman sa lowest term by dividing numerator and denominator. I-divide sila sa dalawa. So, ang nangyari, ang kinalabasan is 281 over 315. So, yun yung kinalabasan niya. So ngayon, pasok na tayo doon sa addition of mixed numbers. Ano, may katanungan pa ba doon sa LCD? Pwede naman natin yan iulit. Para yung 3, yung LCD fraction, 3 over 14. Siya yung nahanapan ng LCD. So in the first place, ano siya? Siya sa may mababa. Doon. So, ganun na yung computation noon. So, ulitin natin. Pwede naman natin i-repeat. So, 3 over 14 plus 5 over 18 plus 16. Dilist down mo yung denominator. 14, 18, 15. Nang malist down mo, yung 3 i-divide mo sa 18, 15 kasi yun naman yung visible doon sa dalawa. So, nung may i-divide, write down 6 at 5. Kung may write down yung 6 at 5, ay hinanap naman yung para mag-prime number sila. So, we bring the denominator, hanap naman yung division, divisible doon. So, naging visible yung 14 saka 6 sa 2. So, yung 5 hindi. So, nang ibinaba, dinivide sa 2, 14, 7, 3, and 5. Nandun na 7, 3, and 5, naging numerator nila sa taas na 3 and 2, ito times, tatabi una, 3 times 2 times 7 times 3 times 5 equals 630. Tapos, continue sa pag-divide. Mag-stop ka na mag-divide kapag nakuha mo na yung prime numbers. Ibig sabihin, yung mga odd numbers. So, nung makuha ng 7, 3, and 5, nakuha na. So, 3 times 2 times 7, 630 ang kinalabasan. Yung 630, copyright yung nauna, yung 3 over 14, 5 over 18, and 6 over 15 na makopyright. Nung kinapi na, yun na, 630, yung denominator, i-divide mo siya sa 14, yung denominator din before. Then times mo doon sa kanyang numerator. Same din, 630 divide 18 times 5, 630 divide 15 times 6. So equals, i-add mo lahat over doon ulit sa 630. Then, hanap mo yung lowest term, 560 to 630. Ang lowest term, common denominator niya ay 2 ang kanilang nakita. So, kung dinivide sa 2, 281 and 315. So, yun yung naging answer. So, ngayon, sa addition or mixed number, sabi dito, a mixed number is a whole number and fraction. Kasi ba sabi natin, yung mixed numbers may 1 over 1 half, 2 over 3%, 2 over 1 over 6, and 10 over 1/8 are mixed number. To add mixed numbers, we have two methods. Una, ano yung first method natin? To add mixed numbers, add the whole numbers to add fractional parts. So una, 2.5 plus 5 over 13. Ang ginawa muna, di ba same procedure din nung ginawa natin nung una, di ba? So 2, kukunin mo muna yung dalawang sobra-sobra, 2 plus 5. Then add mo yung 1/2 plus 3/8. So paano nakuha yung 1/2 plus 3/8? Di ba? Paano yan nakuha? So, ang ginawa ay, ano kaya ang ginawa nila? Mataging 4 plus 3 over 8. Paano yan? Paano siya ginawa? Add the fractional parts daw. So, nangyari dito sa kabila, 8 divide 2. 4 times 1 equals 4. So, naging siyang 4 plus 3 over 8. Nakuha ba? O hindi na gets. Okay, ulitin ko ha. Kaya nakuha yung 4 plus 3 sa side. Ganito yan ha.
At kaya nakuha yung 4 plus 3 sa side. Simple. 8 divide 2. Di 4 times 1 equals 4. So, in-add mo muna yung nasa side, 2 plus 5 equals 7. Yung 3/8 mo, yung 8, dinivide mo sa kapwa niya denominator. Then, itinimes mo sa 1. Hindi ka na mag-a-adjust doon sa may numerator na pinagkunan mo ng denominator. So, nangyari, 8 divide 2, 4 times 1. So, nangyari, 4 plus 3 over 8. Then, 4 plus 3 inad, 7. So, ang naging sagot, 7 plus 7 over 8. Ang naging mixed number niya is 7 over 7/8. So, yun yung addition or mixed number. So, may isa pa tayong sample. So, how about 3/4? Yan, di ba yung dinadagdagan lang natin ng digits? Add lang lahat. 3 over 4, naging 3, 10 over 40, 6, 5 over 8. Ano yung common denominator dito sa dalawa? Dito sa 3, ang common denominator nila is 10. 3 and 1/4. Dito sa 5, anong common denominator nila? Is 5. So, 5 times 5, 25. 8 times 5 is 40. Dito sa 1 and 2/5, anong naging common denominator nila? Ano kaya? 8, di ba? Kasi 2 times 8, 16. Then 5 times 8 is 40. So, ang naging common denominator dito sa 3, 10 over 40 is 10. Sa 6, 5 over 8, kaya 6 over 25 over 40. Ang naging common nila is 5. Dito naman sa 1 and 2/5, naging common nila is 8. So, naging kasagutan is 3, 10 over 40, 6, 25 over 40, and then 1, 16 over 40. So, kinalabasan, ganito. I-add mo muna yung mga sobrang nasa mixed number mo. So, 3 plus 6 plus 1 is 10. So, yeah. Bakit kaya ginawang 40-40 lahat yan? Para at least pumareho, nakita nyo ha, yung denominator niya. Kaya kinanapan siya ng common para pumareho lahat ng denominator. Yung 3 and 1/4, ang common less 10, so naging 40 yung denominator. 3, 10 over 40. Yung 6, 5 over 8, ang naging common denominator ng 8 ay 5. So naging 40 siya. Then 1, 2 over 5, ang common number is 8, so naging 40 din siya. So nangyari, i-add mo muna, 3 plus 6 plus 1, di 10. Add mo na rin yung nasa denominator mo, 10 plus 25, 35, plus 16, 51. Same na ang denominator mo. So, yung numerator mo, na-add mo na 10 plus 25 plus 16 plus 51 over denominator mo 40. So, 10, 51 over 40. So, i-divide mo siya. Di ba? Kung 40 divide 10, mangyayari is 10 pa din. 40 divide 10. 40 divide 10 is 4. Then may remainder siya na 1. So, ang nangyari, 10 plus, ay 51 over 40 pala, I'm sorry. It is 51 over 40. Sorry. 51 divide 40. Ilan? Ano kaya? 51 divide 40. Ang kilalabasan niya. So, 10 pa din yun, di ba? Tapos may equals pa rin siyang 11. Then, 1. Kasi, syempre, 51 over 40. Yung 40, times 1, 40. Hindi mo naman mata-times sa 2. So, minus, may remainder kang 11. So, 1 lang yung nagamit mo. So, 1 over 11 over 40. Then, add mo, 10 plus 1 equals 11 over 11 over 40. So, yun yung kinalabasan ng other mixed numbers. Same lang siya ng mga previous problems and solutions natin na sinagot. So, I hope that you understand. Alam ko naman na naintindihan niyo ito. Then, may second method tayo. Another second method of adding mixed numbers, change the mixed numbers into improper fraction. Ayan.
Ano yung improper fraction is yung malaki yung numerator kesa doon sa denominator. So, yun yung improper fraction. So, ngayon, one example dito is number 1 is 2 and 1/2 plus 5/3/8. So, 5 plus 2, ang nakalabasan is 5/2 plus 43/8. Bakit yan naging 43/8 siya? Sige nga. Bakit siya naging 43/8? Paano natin i-add yung mixed numbers to change? Another method of adding mixed numbers is change mixed numbers into improper fraction. Bakit kaya siya naging improper fraction? Yan. Kunin nga natin yan. Ang nangyari, 2 times 2. Yan, kunin nga natin. Simple as that. Ang nangyari dito, sa 2.5 plus 5/3/8. Dito man tayo sa 2.5 ha. 2 times 2, 4 plus 1, 5. Copy the denominator 2. So 5/2. Same as dito sa 5/3/8. 8 times 5, ilan? 40 plus 3, 43. So ang kinalabasan, 5/2 plus 43/8. So yun, yung kinalabasan niya. Equals. Paano naman siya naging 20 plus 43/8? So, same method yung ginawa natin. Kinuha mo dito sa right side. Tsaka in the first place, siya ang always naman dito sa right side kumukuha. So, 8 times 2. Yeah. Paano ba yung computation natin dyan? Magtagi siyang 20 plus 43/8. Kaya siya naging 20. Sige nga. 5 plus 2 plus 43/8. Copy the 43. Copy the denominator of 8. So, 8 plus 2 is 16. 8 times 2 is 16 plus 5. So, actually, it is 21 if I'm not mistaken. Kasi 8 times 2 siya dapat 16 plus 5. What do you think? Mali naman yung book natin. So, 21 plus 43 dapat siya over 8. So, but it is 20 plus 43 over 8. So, 63/8. 63, i-divide mo sa 8. Kung kakalabasan yan, 7.875. Pag dito tayo sa percentage fraction. Pero dito, 7/7/8. So, 8 times 7. 56. Di ba siya pwede kasi kukulangin. So, 56. 7 din yun. So, nangyari, 7/7/8. So, dito sa 8 is nangyari is, wait lang ha, if I'm not mistaken. Okay, 20 plus 43. Okay. So 5/2 2.5 siya. Okay. So I don't know, I think it is 21. Hindi yan 20 sa totoo lang. Pero nakalagay is 20 kasi 8 times 2, 16 plus 5 is 21. So I don't know if nangyari sa 20. So let you find out kung bakit naging siyang 20. So ngayon, dito sa number 2, is 3 and 1/4 plus 6/5/8 plus 1 and 2/5. Yung labasan dito,
Same procedure. Copy the denominators. 4, 8, and 5. So dito, sabi, bakit naging 13 plus 53 plus 7? Sige nga, bakit yan naging 13 plus 53 plus 7? Simple. 5 times 1, 5 plus 2, 7. So 1 and 2 fifths. So 6 and 5, 8 is 8 times 6. Then ba yung 8 times 6? 48. Plus 5, 53. Then dito naman sa 3 and 1 fourth. 4 times 3, 12. Plus 1, 13. So ngayon, bakit siya naging 130, 265, and 56? Sige nga, bakit siya naging ganyan? So ano yung hinanap nating common factors dyan? May common factor dyan eh. Ano yung hinanap nating common factor? Siya. So 53 over 8, 7 over 5, and then 13 divide 4. So ano yung mga common factor natin dyan? So pwede naman natin balikan to. Paano siya nag-interchange into mixed numbers? So nangyari is 130 plus 265 plus 56. So dito, ang kinalabasan, yung mga common factors nila para at least ma-meet nila yung uh, ma-meet nila yung common factors. Like example, yung 130, kung titingnan mo, 130 divide 13. Option 1, 10. Into 65, divide 53, 5. 56, divide 7, 8. So dito, ang common factor nila, yung 130 is 10, yung 265 is 6, and then yung 56 is 5. Okay. 265, divide 53, 5. 56, divide 7, 8. So naging common factor nila, 10, 5, and 8. Kaya naging 130, 265, and 56. So dito, kung atin titingnan, hindi mo na pwedeng i-adjust yung 40. Ang naging adjustment mo ay simple as this. 53, di ba? Times 8. Sorry. So, 265. Yeah, 5. Nag-interchange. Okay. Let's see. Nag-interchange nga. 53. Diba nakuha nyo dito sa ano? Nag-interchange siya. 265. Bakit nag 265? 13 saka 4 will remain. 130 over 40. Yung 53 plus 7, 8 over 5. Ang nangyari, nag-cross multiplication yung dalawa. 53 times 5, 265. 8 times 7, 56 over 40. Copy-paste, 10. Yung mga common nila. So, inad mo, 33 plus 265 plus 56 over 40 equals 451 over 40. So, hanap ka naman ng, divide mo yung 451, divide 40, may remainder na 11, para sa 11, so 11 over 11 over 40. Yung kinlabasan. Baka same din siya dito sa number 1, if I'm not mistaken. Check natin siya Kasi 43 is the same.
So 40. So I think it's 20. At 21 kasi talaga itong nasa taas. But let me find out kung ano itong 20 na to sa number. So dito, sa 2, 3 over 1/4 plus 6, 5/8 plus 1 and 2/5. Actually, copy the denominators, 4, 8, and 5. Then, times 4 times 3, 12 plus 1, 13. Multiply the denominator to 3 and then add to the numerator. So, 8 times 6 uh, is 48 plus 5 is 53. Then 5 times 1, 5 plus 2, 70. So, 130 over 40, the double digit, ang kinuha mong denominator is for 4, so remain the 1, 13, and 4. But because kinuha mo yung common nila for 10, so 130 over 40. Then, nag-cross yung dalawa. So, 53 times 5 from here, pag ganon, 53 times 5, 265, and 8 times 7 is 56 over 40. Then add, then divide mo yung 45, 451 over 40, and do it in mixed number into improper fraction. So, ang kalabasan is 11 and 11 over 40. So, yun, yung second method. I don't know dito sa 1, let me find out kung bakit naging 20 plus 42 siya. But I think it's going to 1. If I'm not mistaken. So, mag-stick na lang kayo dito sa example number 2. Same as dito sa mga first example ng addition of mixed numbers sa 1 and 2. So, thank you very much for listening. Ito pala, announcement pa rin. Yung worksheet, please pakikuha na lang kay Sir Joey and or kay Ma'am Wen. Then, kung pwede sagutan nyo na ngayon. Then, after that is, kailangan ko siya within this Monday until tomorrow, Tuesday. So, thank you very much and bye-bye.